Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Nafisa from Hassle Free Education. আপনারা সবাই আশা করি ভালো আছেন. If you guys can see me and hear me clearly, could you please type in the chat box yes? আপনারা যদি আমাকে clearly দেখতে এবং শুনতে পেয়ে থাকেন, chat box একটু yes লিখে দিবেন. I would like to see your response. Yes, that means আপনারা আমাকে clearly শুনতে এবং দেখতে পাচ্ছেন. So thank you so much for your response. So welcome to the first class of our Speak English in 12 Days course. আমাদের Speak English in 12 Days এর 21তম ব্যাচের প্রথম ক্লাসে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। ঠিক আছে, সো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। So if you are feeling good, you can type in the chat box good. If you're feeling outstanding, you can type in the chat box outstanding. If you're feeling excellent, you can type in the chat box excellent. And if you're feeling as usual, you can type in the chat box as usual. I would like to see how are you feeling today. আজকে আপনারা কেমন ফিল করছেন আমি একটু দেখতে চাচ্ছি। Good, quite well, great, excellent, feeling over the moon, well, that's good, excellent, well. Thank you so much. Thank you for letting me know how are you feeling today. সো বেসিক্যালি আমি আপনাদের ইনস্ট্রাক্টর না, বাট আমি আজকে আপনাদেরকে পুরো কোর্সটাতে কি হতে যাচ্ছে সেই বিষয়টা শর্ট করে একটু ব্রিফ করবো, এন্ড দেন আপনাদের ইনস্ট্রাক্টর আপনাদের কোর্সটা কন্ডাক্ট করবে। সো আপনারা কি জানেন আপনাদের ইনস্ট্রাক্টর কে হবেন? Do you have any guesses who is going to be your instructor? So আপনাদের ইনস্ট্রাক্টর কে হবেন আপনি যদি জেনে থাকেন, could you please type his name in the chat box if you know who is going to be instructor for this Speak English in 12 Days course. আপনি যদি জেনে থাকেন যে এই কোর্সের ইনস্ট্রাক্টর কে হবে, please type in the chat box the instructor name. Yes, Asan Habib. Exactly. Asan Habib sir is going to be your instructor. Sorry, there is some noise. Okay. ওকে, ঠিক আছে, আমি বাংলাই বলছি। হ্যাঁ, সো আসান হাবিব স্যার হবেন আপনাদের ইনস্ট্রাক্টর। সো এই কোর্সটা অ্যাকচুয়ালি কাদের জন্য আমি সেটা একটু প্রথমে বলে নেই। এখানে আপনারা বিভিন্ন গ্রুপের স্টুডেন্ট আছেন, কিন্তু আপনাদের সবারই একটাই উদ্দেশ্য যে আইএলটিএস এর প্রিপারেশন আপনারা নিচ্ছেন বা নেওয়ার প্ল্যান করছেন। তো আপনাদের আইএলটিএস এর জার্নিটাকে সুন্দর করার জন্য বা আইএলটিএস প্রিপারেশনের জার্নির শুরুর দিকটা সহজ করে দেওয়ার জন্য আমাদের এই কোর্সটাকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি। এটা হচ্ছে 12 দিনের একটা কোর্স। এই কোর্সটা তাদের জন্য যারা অ্যাকচুয়ালি স্পিকিং ইংলিশ স্পিকিং এর ফ্লুয়েন্সি বাড়াতে চাচ্ছে বা প্রেজেন্টেশন স্কিলস ইমপ্রুভ করতে চাচ্ছে, বেসিক গ্রামার ইমপ্রুভ করতে চাচ্ছে, তাদের জন্য হচ্ছে এই কোর্সটা। ঠিক আছে, তো আপনাদের মধ্যে কারা কারা মনে করেন যে এই কোর্সটা আপনাদের জন্য? যদি মনে করেন থাকেন যে হ্যাঁ এই কোর্সটা আপনাদের জন্য, প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স মি, আই উড লাইক টু সি। যদি আপনি মনে করে থাকেন এই কোর্সটা আপনার জন্য, তাহলে চ্যাট বক্সে মি লিখে জানাবেন। কারণ অ্যাকচুয়ালি আপনি এখন জানেন যে কোর্স অ্যাকচুয়ালি কি হতে যাচ্ছে। এই কোর্স আপনাকে হেল্প করবে আপনার ইংলিশের স্পিকিং ফ্লুয়েন্সি বাড়াতে, আপনার বেসিক গ্রামার ইমপ্রুভ করতে, আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিলস বাড়াতে, ম্যানি মধ্যে। ওকে, সো নাও লেট মি টেল ইউ। এখন আমি আপনাদেরকে বলে দিই যে এই কোর্সটা অ্যাকচুয়ালি হ্যাসেল ফ্রি এডুকেশনের একটা কোর্স। হ্যাসেল ফ্রি এডুকেশন কি সেটাও আপনারা একটু জেনে নেন। সরি, আমি যেটা বলছিলাম, হ্যাসেল ফ্রি এডুকেশন হচ্ছে একটা ইউকে বেস কনসালটেন্সি ফার্ম। এই ফার্মে হচ্ছে আমরা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে ইউকে, ইউএস, কানাডা এবং ইউরোপের মধ্যে মাল্টা, ফিনল্যান্ড এই 5টা কান্ট্রিতে স্টুডেন্ট ভিসা প্রসেসিং এ হেল্প করে থাকি। ঠিক আছে, আমরা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করে থাকি। ওকে, সো আমরা যে কান্ট্রি গুলো নিয়ে কাজ করি সেগুলো হচ্ছে মোস্টলি ইংলিশ স্পিকিং
কান্ট্রি। হ্যাঁ, সো এই কান্ট্রি গুলোতে আপনার স্টুডেন্ট ভিসা পেতে হলে আপনাকে ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হতে হবে, আপনার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি লেভেলটা ভালো হতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এই কোর্সগুলো ইন্ট্রোডিউস করেছি। আমাদের ফ্রি বেসিক ইংলিশ কোর্স আছে, ফ্রি আইএলটিএস কোর্সও আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আপনার কে কোথা থেকে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন একটু চ্যাট বক্সে আপনার সিটি নেমটা লিখে দেন তো। আপনি যদি ঢাকা থেকে জয়েন করে থাকেন আপনি চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন ঢাকা, আপনি যদি চিটাগং থেকে জয়েন করে থাকেন চিটাগং লিখতে পারেন। জাস্ট রাইট ইউর সিটি নেম, আই উড লাইক টু সি যে আপনারা কে কোথা থেকে জয়েন করছেন। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি ময়মনসিংহ, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নরসিংদী, কুমিল্লা, রংপুর, বগুড়া, হবিগঞ্জ, কুড়িগ্রাম। ওকে, অনেক জায়গা থেকে জয়েন করছেন। সো ইটস ভেরি ওয়ান্ডারফুল টু নো যে বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকেশন থেকে আপনারা জয়েন করেছেন এন্ড ইংলিশ শিখতে চাচ্ছেন। ওকে, সো আমি যে কান্ট্রিগুলোর নাম বলেছি যেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি সেগুলো হচ্ছে ইউকে 1 নাম্বার, 2 নাম্বার হচ্ছে ইউএসএ, 3 নাম্বার হচ্ছে কানাডা, 4 নাম্বার হচ্ছে ফিনল্যান্ড, 5 নাম্বার হচ্ছে মাল্টা। ফিনল্যান্ড এন্ড মাল্টা ইউরোপের সেন্ট্রাল নেটওয়ার্কের কান্ট্রি এন্ড বাকিগুলো হচ্ছে আলাদা কান্ট্রি, ইউকে, ইউএস, কানাডা। নাও আই জয়েন ইন ইন্ডিয়া। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। সো এই কোর্সে আপনারা টোটাল কতগুলো ক্লাস পাবেন? এনি গেসেস আপনারা কতগুলো ক্লাস পাবেন? আচ্ছা, 100 জন অলরেডি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর যারা জয়েন করতে পারছেন না সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো ইউটিউব থেকে জয়েন করে নেন। ওকে, ইয়েস, 12টা ক্লাস পাচ্ছেন। ইয়েস, 12টা ক্লাস। ঠিক আছে, আমাদের এই কোর্সের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 100 স্টুডেন্ট। 100-এর বেশি স্টুডেন্টকে আমি এই সুযোগটা দিতে পারছি না, আমরা এই সুযোগটা দিতে পারবো না। তো আপনি যদি মনে করে থাকেন এই কোর্সটা আপনার প্রয়োজন, দেন অনলি আই উড রিকোয়েস্ট যে আপনি কোর্সে জয়েন করেন। আর আপনার যদি মনে হয় যে আপনার কোর্সের প্রয়োজন নেই তাহলে আপনি সিটটা আরেকজনের জন্য দিয়ে দেন। এন্ড এটার জন্য আপনাকে 100% কমিটেড হতে হবে। 100% কমিটমেন্ট কিভাবে শো করবেন? আপনাকে 12টা ক্লাস জয়েন করতে হবে, যে হোমওয়ার্ক গুলো টিচার আপনাকে অ্যাসাইন করবে সেগুলো আপনাকে ফুলফিল করতে হবে। ওকে, সো আপনি যদি 100% কমিটেড হয়ে থাকেন চ্যাট বক্সে লিখে দেন 100% কমিটেড। আই উড লাইক টু সি ইউর রেসপন্সেস। আপনি যদি কোর্সের প্রতি 100% কমিটেড হন চ্যাট বক্স লিখে দেন। ওকে, সো আমি যেটা বলছিলাম আপনি যদি 100% কমিটেড হয়ে থাকেন তাহলে এই কোর্সটা আপনার জন্য। ঠিক আছে, সো আপনারা যেহেতু 100% কমিটেড, সো হোপফুলি এই কোর্সটা আপনাদেরকে হেল্প করবে। এন্ড আপনি যদি মনে করেন যে না এই কোর্সটা আমার প্রয়োজন নেই, এই কোর্সটা আমার না করলেও হচ্ছে, দেন আই উড রিকোয়েস্ট যে আপনারা এখনই লিভ করতে পারেন। অনেক স্টুডেন্ট জয়েন করতে পারছে না, সো তাদেরকে সুযোগ করে দেন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে। ওকে, সো আই থিঙ্ক এখন আপনারা জানেন যে কয়টা ক্লাস পাচ্ছেন আপনারা ইন টোটাল। আচ্ছা, ক্লাস টাইমটাও আপনারা জানেন। স্টিল আই উড লাইক টু নো যে ক্লাস কয়টা থেকে শুরু হবে রেগুলার। এটা একটু ক্লাস টাইমটা চ্যাট বক্সে লিখে দেন তো। ক্লাস টাইমটা চ্যাট বক্সে লিখে দেন। 8 p.m. রাইট। সো 8 p.m. জয়েন করবেন, পারলে আরো কিছুক্ষণ আগে জয়েন করবেন, কারণ এর পরে জয়েন করলে হয়তো আপনারা জুমে জয়েন করতে পারবেন না। ঠিক আছে, কারণ জুমে 100-এর বেশি অ্যাক্সেস আমরা দিতে পারছি না। যারা জুম থেকে জয়েন করতে পারছেন না তারা হচ্ছে ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম দেখে নেবেন, আই উড রিকোয়েস্ট। সো একটু আগে জয়েন করবেন যেন আপনারা ক্লাসটা সঠিক টাইম মতো জুম থেকে করতে পারেন। ওকে, 10 p.m. বেস্ট, বাট 8 p.m. হচ্ছে আমরা স্টুডেন্টদের পোলের মাধ্যমে ডিসাইড করছি, সো ক্লাস টাইম চেঞ্জ করা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এখন আপনাদের আমি বেশি সময় নিব না, আপনাদের সাথে আমি অনেকগুলো বিষয় শেয়ার করেছি। এখন আপনাদেরকে আমি একটু বলে দিই যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে কোর্স ইনস্ট্রাক্টর আছেন, যেটা আপনারা অলরেডি জানেন, এমডি আহসান হাবিব স্যার, উনি হচ্ছেন আমাদের কোর্স ইনস্ট্রাক্টর। এন্ড ওনার সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটু বলে দিই। উনি হচ্ছে হ্যাসেল ফ্রি এডুকেশনের সিইও এন্ড কারেন্টলি উনি ইউকে তে আছেন।
and he is the owner of this company, Hassel Free Education. He is very busy person. উনি খুবই ব্যস্ত মানুষ। স্টিল আপনারা অনেক লাকি যে আপনারা ওনাকে আপনার ইনস্ট্রাক্টর এবং মেন্টর হিসেবে পাচ্ছেন। ঠিক আছে, সো ইউ গাইজ আর ভেরি লাকি টু হ্যাভ হিম অ্যাজ ইউর মেন্টর অর ইনস্ট্রাক্টর। সো হোপফুলি আপনাদের এই কোর্সটা আপনাদের বেসিক ইংলিশ স্পিকিং ফ্লুয়েন্সি ইমপ্রুভ করতে অনেক অনেক হেল্প করবে। ঠিক আছে, সো আমি একটু দেখছি স্যার আছে কিনা। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। থ্যাংক ইউ। Okay, so could you please sorry everyone, আপনারা একটু চ্যাট বক্সে ওয়েলকাম স্যার লিখে দেন, স্যার যেহেতু জয়েন করেছেন। So please type welcome sir. Yes, thank you everyone, thank you for joining. Hello everyone. Good evening. So basically it's 12 past 2 o'clock in the UK. Thank you who are typing welcome. Okay, so I'd like to thank you from my heart. So first of all, can you please just type in the chat box if you can hear me loud and clear? Please type in the chat box loud and clear. Okay, excellent. Thank you for responding. Excellent. So people who are watching from YouTube, I'd like to welcome you to our 12 Basic Speaking Challenge. So first of all, I'd like to thank Nafiza and Hassel Free Education team, the whole team who made it happen. Otherwise, you wouldn't be here today. So someone said sound is less. Okay, so please make sure if you don't hear me properly, you need to exit and you need to come back so that you can hear me loud and clear. So first of all, I'd like to ask you a question. So where are you joining from? Where are you joining from? Please type in the chat box. I'd like to see. So from Dhaka, okay, excellent. Narayanganj, Feni, Sylhet, Feni, Munshiganj, Cox's Bazar, Mymensingh, Hobbyganj, Bagirhat, okay, Noakhali, Shirazganj, excellent. Thank you for responding. So we're gonna set first of all, we're gonna set up an expected outcome. So what's gonna happen in this 12 Basic Speaking Challenge and what are you gonna get? And after that, I'll try to deep down a little bit. So what's gonna happen if you don't commit to yourself, and then we're gonna jump into the class, and this is how we're gonna finish probably 60 minutes or so. So everyone, are you ready? If you're ready, please type in the chat box ready. I'd like to see how many of you are really ready. Just type in the chat box ready. I'd like to see how many of you are really ready. Okay, thank you for responding. First of all, I'd like to ask you, do you know the meaning of spectator? If you know the meaning of a spectator, please type in the chat box. আপনারা জানেন কি যে spectator এর meaning কি? যদি জানেন spectator এর meaning কি, আমাকে একটু chat box এ লিখে জানান। Viewers, দর্শক, excellent. And now type in the chat box if you know the meaning of player. Type in the chat box, what's the meaning of player? What's the meaning of player? Okay, excellent. Thank you. So if you'd like to win the game of your life, so what role you should play? Should you play the role as a spectator or as a player? আপনি যদি আপনার লাইফের গেমে উইন করতে চান, আপনাকে প্লেয়ার হতে হবে না স্পেক্টেটর হতে হবে? Type in the chat box who is one you should be, player or a spectator. Okay, that's right, a spectator. Someone said a spectator. Okay, it has to be player, because if you don't play the game, how are you gonna win? And if you just become a spectator, so you'll be a spectator, you're gonna enjoy the game, but nothing gonna happen in your life. So I'd like to urge you, become a player. So I can see a lot of players. And next question is, so being a player, so what's the percentage should be commitment from your side? As a player হিসাবে আপনার পক্ষ থেকে কত পার্সেন্ট কমিটমেন্ট থাকতে হবে? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। Is it 100%, 50%, 20%, 10%, 100%? So everybody please type in the chat box 100%. Okay, now I'm gonna go to the real scenario, what's gonna happen in this course. So first of all, if you are
if you are not 100% committed, nothing gonna happen from this course. So we have got so many students who started this course, and once they finish this course, they jump into IELTS course, then finish their IELTS, got a score, then made application with us, and now they're studying at UK universities and some other countries as well, like USA, Canada, Malta, and Finland. So which country you would like to go to study and would like to get settled there? Type in the chat box. আপনি কোন কান্ট্রিতে যেতে চান এবং কোন কান্ট্রিতে আপনি সেটেল হতে চান পড়াশোনা শেষ করে? Type in the chat box. I'd like to see. A lot of people will say Canada, USA, Finland, okay, UK, USA. Okay, excellent. UK. Okay. By the way, if you make a decision to fly to the UK to study at UK universities, probably I'll see you in the UK. And how many of you have seen some of the videos that I usually go to airport and pick up the students and drop to their destination? If you have seen some sort of videos from YouTube, Facebook, please type in the chat box me. কারা কারা দেখেছেন যে আমি নিজে এয়ারপোর্টে যাই এবং এয়ারপোর্টে গিয়ে স্টুডেন্টকে পিক আপ করি, তাদের সাথে গল্প করি, খাওয়া দাওয়া করি এবং তাদের যে অ্যাকোমোডেশন সেই জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসি? Type in the chat box. How many of you have seen? Type in the chat box me. Okay, so now, so would you like to be that person to see me in the airport? And I'd like to have some, I'd like to spend some time with you, and then we're gonna drop you to your destination. Okay. Excellent. Thank you. So now I'd like to share with you the main thing is. So please type in the chat box two words I'd like to get from you. Number one is why. Number two is problem. Just type these two words, why and problem. একটু আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখেন দুইটা ওয়ার্ড, একটা হলো why আর একটা হলো problem. Okay, so can you do one thing? Just slash it. Why/problem. Why/problem. So these two words. Why/problem. Okay, these two words is very important. These two words are very important for your life. So if your why is not bigger than your problem, you will not succeed in your life. I repeat, যদি আপনি আপনার why এটা যদি আপনার প্রবলেমের চেয়ে, ইস্যুর চেয়ে যদি বড় না হয়, তাহলে আপনি প্রবলেমের কাছে হেরে যাবেন, আপনি সাকসিড হতে পারবেন না জীবনে। যে জায়গায় আছেন সেই জায়গায় থেকে যাবেন। Why means purpose. Everybody, can you please type in the chat box? Why means purpose. Quickly type in the chat box. Why means purpose. Okay, excellent. So why means purpose. That means your purpose has to be bigger than your problem. So please type in the chat box, my why is bigger than my problem. Type in the chat box very quickly. Very quickly, please type in the chat box, my why is bigger than my problem. If you can understand that my why is bigger than my problem, if you can understand my why is bigger than my problem, that means you will succeed. Okay, please type in the chat box, my why is bigger than my problem equals success. My why is bigger than my problem equals success. Yeah, that's the one thing I'd like to see from you. My why is bigger than my problem equals success. My why is bigger than my problem equals success. Okay, so first of all, I need to know what's your why. Okay, type in the chat box. What do you like to do in your life? What's the ultimate goal of your life? আপনার জীবনের ultimate goal কি? আমাকে একটু chat box এ লিখে দেখান। So what's your ultimate goal in your life? Type in the chat box. I'd like to see. What's your ultimate goal in your life?
luxurious life. Okay. Going to America. Okay, excellent. Anything else? Type in the chat box. I'd like to see. Europe, USA, going to UK, getting married and earning huge money. Okay. To be a very famous fashion designer. USA, Korea. Okay, so you'd like to go to UK, USA, Canada. That's not your ultimate goal. That's the journey. That's the vehicle, right? But what's your destination? That's what I'd like to know. If you say I'd like to go to UK, so that's the journey you'd like to start. But what's your ultimate goal? So getting settlement in the UK, what would you like to achieve in your life? That's the thing I'd like to see. Type in the chat box. Type in the chat box. What's the ultimate goal? Being an HR officer, okay, for working. What else? What else? Okay, so what's your final destination? Type in the chat box. Is it something you'd like to build a nice house for your parents? Is it something you'd like to give some sort of gift to your parents? Is it something you'd like to get married someone else and get settled in the UK or the USA or Canada? Is it something you'd like to make a lot of money and you'd like to help others? What's your ultimate goal? What's your final destination? Okay, so if you say huge money, it doesn't mean any specific goal. It has to be very specific. So please type in the box, what's your specific goal? I'd like to see. Okay, excellent. 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 Thank you. Thank you for sharing all of this. So I know your destination is there, and now you'd like to start from here. So what's the first step you'd like to take? What would be the first step if you'd like to achieve your final goal? Type in the chat box. What's the first step? এভরিবডি টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স আপনার প্রথম স্টেপ কি হবে আপনার যে লাইফের যে আপনার অ্যাচিভমেন্ট ফাইনাল ডেস্টিনেশন ফাইনাল গোল এটার জন্য প্রথম স্টেপ কি ওকে এভরিবডি সেইং আইএলটিএস স্কোর আইএলটিএস স্কোর আইএলটিএস স্কোর ওকে টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স আইড লাইক টু সি সো ডোন্ট বি এ স্পেক্টেটর বি আ প্লেয়ার রাইট টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স আইড লাইক টু সি সো মোহাম্মদ সজীব ক্যান ইউ প্লিজ জাস্ট টার্ন অফ ইউর ভিডিও আপনার ভিডিওটা বন্ধ রাখেন এক্সেলেন্ট Excellent. What's the first step? First step, English proficiency, IELTS score. So everybody, if you agree that your first step is IELTS score, type in the chat box IELTS. আপনার প্রথম স্টেপ যদি হয় IELTS, তাহলে একটু chat box লিখে জানান IELTS. That's the first step. I got it. I got it. So first step is IELTS. I got it. Thank you. So next question is, I know you need IELTS. What is your required score? I didn't say what's your expected score. I said what's your required score. Okay, don't answer me. Listen to me first. আপনার প্রয়োজনীয় স্কোর কোনটা একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে হলে কমপক্ষে কত স্কোর লাগে সেটা আমি জানতে চাই আপনি জীবনে আইএলটিএস আপনি 9 পেতে চান আই ডিডন্ট আস্ক দ্যাট কোশ্চেন আপনার রিকোয়ার্ড স্কোর কি আপনার কতটুকু স্কোর দরকার আপনার আইএলটিএস এ টাইপ ইন চ্যাট বক্স ওকে সো I'm going to tell you the truth. Probably a lot of you don't know. You need only 6. Just 6. You need only 6 to get into the university, UK University. So everybody, type in the chat box 6. If you'd like to study at UK University or USA or Canada, you need only 6. So type in that chat box 6. You need only 6. If you get 6 in IELTS, your life will be sorted. Your life will be sorted. If you get only 6, your life will be sorted. If you get 6.5, 7, 7.5, that's even better, but you need only 6.
99% university, they ask for 6 in IELTS. Did you hear me? Did you understand? If you really understood, please type in chat box understood. সবাই একটু আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে দেখান understood. Okay, some of the courses probably you need 6.5, not more than that. So you need to have only 6 in IELTS. That's the only thing you need to have, only 6 in IELTS. Excellent, excellent, excellent. So now my next question is, so how many months do you need to get a 6 score in IELTS? How many months do you need to get 6 in IELTS? Type in the chat box, I'd like to see. 2, 3, 6, 12 months, not more than that. Type in the chat box, how many months do you need to get 6 in IELTS? 3 to 6 months, okay, that's the ideal time. 6 months, excellent. 3 months, okay, excellent. Thank you. So don't turn on your video. আপনার ভিডিওটা অফ রাখেন সবার. So you need 3 to 6 months. That's the ideal number. ভিডিওটা অফ রাখেন, please. So you need only 3 to 6 months to get 6 in IELTS. Excellent. Thank you. So IELTS এর কয়টা মডিউল আছে? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান. How many module? কয়টা মডিউল আছে IELTS? 4. What are they? এই যে 4টা মডিউল বললেন সবাই, এই 4টা মডিউল কি কি আমাকে একটু সংক্ষেপে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান. So 4 modules in IELTS, what are they? So I'm going to give you 30 seconds to type. Okay, speaking, listening, reading, and writing. Excellent, excellent. So these are the 4 modules. Okay, excellent, thank you. So you need only 4 modules. So you need to be expert in 4 modules: speaking, writing, listening, and reading. Excellent, thank you. So now in this 12 days speaking challenge, what are you going to do? Will help you to improve your speaking, and once you go through the structures, grammar, and everything, so it's going to benefit you for other modules as well. যখন আপনি এই 12 days স্পিকিং করবেন আমার সাথে, তখন এই যে আপনার আপনার স্ট্রাকচার, ভোকাবুলারি, ফ্লুয়েন্সি, এইগুলো আপনার আস্তে আস্তে বাড়বে, এবং এই যে 12 days speaking challenge, এটা আপনাকে 4টা মডিউলে হেল্প করবে. So if you really understood what I mean, please type in the chat box clear. যদি আপনি এই পুরো জিনিসটা বুঝে থাকেন, আমাকে একটু ক্লিয়ার চ্যাট বক্সে লিখে জানান. Excellent, thank you. Thank you so much for responding. So now I'd like to ask you, is your why bigger than your problem, challenge, and issues? Type in the chat box yes or no. আপনার আপনার লাইফের পারপাস, আপনার ওয়াই, এইটা কি আপনার যে প্রবলেম আসবে, ইস্যু আসবে, চ্যালেঞ্জ আসবে, এইগুলোর চেয়ে বড় না ছোট? ইজ ইট বিগার অর স্মলার? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স ইয়েস অর নো. ইজ ইউর ওয়াই বিগার দ্যান ইউর প্রবলেম? ইয়েস অর নো, টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স. যদি আপনার লাইফের পারপাস আপনার প্রবলেমের চেয়ে যদি বড় না হয়, সেক্ষেত্রে আই টোল্ড ইউ অলরেডি, it's not going to work. So your purpose has to be bigger than your problem. কারা কারা আছেন যাদের 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 পারপাস আপনার যে সমস্যা, ইস্যু, এগুলোর চেয়ে বড় না, তারা আজকে থেকে এটা নিয়ে কাজ করতে পারেন যে আপনার 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 পারপাস, আপনার যে প্রবলেম, যে ইস্যু, যে চ্যালেঞ্জ, এটার চেয়ে বড় না, এইটা নিয়ে আগে কাজ করেন. So what's your purpose of doing IELTS? That's the main thing you need to understand, because we're going to start the class today. If your why is not bigger than your problem, tomorrow you'll not turn up. Day after tomorrow probably you'll not turn up. You will miss some classes. You will not do the homework. Do you understand? যদি আপনার পারপাস, আপনার লাইফের পারপাস যদি আপনার প্রবলেম, ইস্যু, চ্যালেঞ্জের চেয়ে যদি বড় না হয়, তাহলে এই কোর্স করে ফার্স্ট অফ অল এই কোর্স আপনি করবেন না কন্টিনিউ. নাম্বার 2 হলো এই কোর্স আপনাকে
অ্যাডভান্টেজ দিবে না, বেনিফিট দিবে না। সো ইউর পারপাস হ্যাজ টু বি বিগার দ্যান ইউর প্রবলেম। ওয়ান মোর টাইম, প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, মাই পারপাস ইজ বিগার দ্যান মাই প্রবলেম। My purpose is bigger than my problem. Everybody, type in the chat box. My purpose is bigger than my problem. My purpose is bigger than my problem. Everybody, type in the chat box. Everybody, type in the chat box. Now, I'll ask you a simple question. Very simple question. So, if you don't get your score in IELTS, record a score in IELTS, what's going to happen next? ফর এনি রিজন, যদি আপনি আপনার আইএলটিএস এর স্কোর না তুলতে পারেন, আপনার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি দিয়ে যদি আপনি ইউনিভার্সিটির যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা ফুলফিল না করতে পারেন, তাহলে কি হবে আপনার লাইফে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, আইড লাইক টু সি। ইফ ইউ ক্যানট গেট ইউর রিকর্ড স্কোর ইন আইএলটিএস টু গেট অ্যাডমিটেড অ্যাট ইউনিভার্সিটি, হোয়াটস গোনা হ্যাপেন টু ইউর লাইফ? Type in the chat box. I'd like to see everybody's comment. Okay, second attempt. Okay, that's not the question. আপনি যদি ফার্স্ট অ্যাটেম্প, সেকেন্ড অ্যাটেম্প, থার্ড অ্যাটেম্পে যদি না করতে পারেন, ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ গিভ আপ, যদি আপনি গিভ আপ করে ফেলেন, হোয়াটস গোনা হ্যাপেন টু ইউর লাইফ? আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি না যদি ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে না হয়, সেকেন্ড অ্যাটেম্পটে না হয়, সেটা আমি জিজ্ঞেস করি না। যদি আপনি গিভ আপ করেন, হোয়াটস গোনা হ্যাপেন টু ইউর লাইফ? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, আইড লাইক টু সি। So if you don't get a record score, what's gonna happen to your life? Okay, it's very interesting. Nobody wants to give up. Okay, someone said I will die. Okay, never give up. Okay, excellent, excellent. Thank you for responding. So that means your dream will die, isn't it? Your dream will die. So how many of you would like to see that your dream is gonna die? How many? কারা কারা আমি একটু দেখতে চাই যে মনে করেন যে আমার ড্রিম মারা যাবে। So if you are not that person, please type in chat box, that's not me. That's not me. I'd like to see. That's not me. So now I'd like to give you some sort of background. So to succeed in your life, you don't have to be very talented. I repeat, আপনি যদি লাইফে ভালো কিছু করতে চান, আপনাকে খুবই ট্যালেন্টেড হতে হবে না। So I'd like to share with you my background a little bit so that you can relate to me. আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড আপনাদের সাথে শেয়ার করব যাতে আপনারা রিলেট করতে পারেন। So I was born and brought up in a lower middle class family. So if you really understood what I mean, please type in the chat box, lower middle class family. Type in the chat box, lower middle class family. আমার জন্ম হয়েছে লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলি, নট মিডল ক্লাস, লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলি। My father was a high school teacher and my mother was a primary school teacher. বাবা মা, কাদের কাদের বাবা মা টিচার আছেন? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, ইজ মি। সো সেই জায়গা থেকে ইউকে এর ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসা ইজ নট ইজি। It's not easy. And one more thing is, I failed once in my test in SSC. SSC তে যে টেস্ট পরীক্ষা হয় সেই জায়গায় আমি ইংলিশে ফেল করেছিলাম, রাইট? সো from that point, so I became IELTS language teacher. So পড়াশোনা শেষ করলাম, স্কুল কলেজ, দেন চিটাগং ইউনিভার্সিটি, I studied in history. খুব ভালো সাবজেক্ট না, হিস্ট্রিতে পড়াশোনা করেছি। দেন one day something happened to my life. So some of you need to hear that, right? So once I was attending on one of my classes in masters, and the rule of the class was you cannot ask the question during the lecture, at the end you can ask, right? ক্লাসের নিয়ম ছিল যে আপনি ক্লাস চলাকালীন সময়ে কোনো কোশ্চেন করতে পারবেন না। হাউএভার যখন আপনি ক্লাস শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি ক্লাস কোশ্চেন করতে পারবেন। So that was the thing. So what I did, mistakenly I just raised my hand and I asked the question. So the question was, what do you mean by embargo? সবাই একটু ওয়ার্ডটা লেখেন, embargo. সো হিস্ট্রিতে পড়তেছিলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে স্যার পড়াইতেছিলেন ইংলিশে, তখন একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছেন, এমবার্গো। সো ওই ওয়ার্ডের মিনিং যেহেতু আমি পারতেছিলাম না, তার লেকচার রিলেট করতে পারছিলাম না। সো জাস্ট আই রেজ মাই হ্যান্ড, আই সে স্যার এক্সকিউজ মি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এমবার্গো?
and he was very angry and he kicked me out from the class, right? এই ওয়ার্ডের মিনিং না জানার কারণে সে আমাকে ক্লাস থেকে বের করে দেয়। সো দ্যাটস দ্য ডে আই মেড দ্য ডিসিশন দ্যাট ওকে, আই এম গোনা লার্ন ইংলিশ এন্ড আই উইল বি ভেরি ভেরি গুড ইন ইংলিশ। সো এই জায়গায় কারা কারা আসবেন in this situation? So that's the day I made a decision that I'm going to learn English. কাদের কাদের জীবনে এরকম আছে যে আপনি ইংরেজি না জানার কারণে সো খুবই অপমানিত হয়েছেন এবং নেক্সট টাইম সেই ঘটনার কারণে ডিসিশন নিয়েছেন যে আপনি ইংরেজি শিখবেন, রাইট? সো আই ওয়াজ দ্যাট পারসন। সো ক্লাস থেকে স্যার আমাকে বের করে দিল। সো নেক্সট ডে আই ডিডন্ট গো টু দ্য ক্লাস, আই ওয়েন্ট টু Chittagong city center, I mean Chittagong city, and then I got admitted myself in a speaking course like you. So that was me. That was me. So just share if you have got some sort of incident in your life right now. That's the day I made a decision that I'm gonna learn English, whatever it takes. Now, so I ask you, so how many months do you need to get a 6 in IELTS? And you said 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. I understand it. So now my next question is, how many hours do you need to prepare yourself to get 6 in IELTS? Type in the chat box in hour. Type in the chat box in hour. So আপনার কতটুকু সময় পড়াশোনা করা দরকার ইংলিশে 6 পাওয়ার জন্য? Type in the chat box. I want to see 3 hours, 5 hours, 4 hours. Okay, excellent, excellent. Thank you. I understand and I appreciate that you are responding. But my answer is whatever it takes. Whatever it takes. Because এই জায়গায় যারা আছেন, কেউ আছেন অ্যাডভান্স লেভেলে, কেউ আছেন মিডিয়াম লেভেলে, কেউ আছেন কেবল শুরু করেছেন, ইভেন ইউ ক্যানট মেক সেন্টেন্সেস। এরকম আছেন অনেকে যারা একদম বিগিনার, অথবা যারা ইন্টারমিডিয়েট লেভেল, অথবা অ্যাডভান্স লেভেল। সো সো ইট ডিপেন্ডস, আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করবে যে আপনারা কতটুকু সময় আপনাদের দরকার ইংরেজিতে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য। সো প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, হোয়াট ডু ইউ থিংক, হুইচ লেভেল ইউ আর ইন? আর ইউ বিগিনার, আর ইউ ইন্টারমিডিয়েট, or are you advanced? Type in the chat box, I'd like to see. So are you beginner, are you intermediate, are you advanced? So advanced level যারা আছেন, আমি মনে করি কালকে পরীক্ষা দিলে আপনারা at least 6 পাবেন। So if you think if I register myself and if I go for IELTS exam tomorrow, I'll get 6. That's called advanced level. So intermediate is still, you can speak, you can write a little bit, but you don't know whether you have got the confidence enough to get 6 or not. That's the intermediate level. And beginner is আপনারা অনেকেই এখন স্ট্রাগল করতেছেন সেন্টেন্স মেকিং এর জন্য। So that's called beginner. So type in the chat box. Are you beginner? Are you intermediate? Are you advanced level? Excellent. Thank you. Thank you for sharing. So I can see a lot of beginners are there. I will make sure that I can help you. Right? যারা বিগিনার আছেন আমি মেক শিওর করব যে আপনাদেরকে হেল্প করতে পারতেছি। সেকেন্ড থিং ইজ ইন্টারমিডিয়েট। অফকোর্স দিস ইজ দ্য ক্লাস ফর ইন্টারমিডিয়েট। অ্যান্ড যারা অ্যাডভান্স লেভেল আছেন, so it's gonna help you to improve your fluency, and also it's gonna do a little bit of revision what you know, and it's gonna make you more confident. যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য এই ক্লাস শুরু থেকে আমরা একদম বিগিনিং থেকে শুরু করব। যারা ইন্টারমিডিয়েট লেভেল আছেন তাদের জন্য এই কোর্স অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, আর যারা অ্যাডভান্স লেভেল আছেন তাদেরকেও এই কোর্স হেল্প করবে, কারণ এই কোর্সের মাধ্যমে আপনার ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ করবে এবং আপনার কনফিডেন্স লেভেল আরো বাড়াবে। হয়তো সামটাইমস আপনি চিন্তা করেন এই যে সেন্টেন্সটা তৈরি করলাম এটা ঠিক কিনা, আই ডোন্ট নো। ইন দ্যাট কেস দিস কোর্স গোনা হেল্প ইউ। সো এভরিবডি, দিস ইজ দ্য কোর্স ইজ গোনা বি ভেরি ভেরি ইউজফুল ফর ইউ। সো ইফ ইউ বিলিভ দ্যাট দিস কোর্স ইজ গোনা চেঞ্জ ইউর লাইফ, type in the chat box useful.
Type in the chat box useful. Type in the chat box useful. So what we're gonna do, we're gonna start with the very basic thing. একদম basic থেকে শুরু করব. Then we're gonna go through step by step and we're gonna build the foundation of 100 stars building. আমরা ফাউন্ডেশন থেকে শুরু করব, but our ultimate goal is আমরা 100 তলা বিল্ডিং বানাবো. So we would like to make sure that your foundation is very strong and solid. Okay, are you with me? Excellent, excellent, thank you. So now, before starting this class, I'd like to ask you the last question is, how many of you are 100% committed that you're gonna join 12 days and you will submit your homework? Type in the chat box 12. Type in the chat box 12. So type in the chat box 12. কারা কারা আছেন 100% committed? 12টা ক্লাসই করবেন এবং 12টা হোমওয়ার্ক জমা দিবেন. Type in the chat box 12. And if you are not committed here, so you are a spectator. আপনি এই জায়গায় দর্শক. এই কোর্স দিয়ে আপনার কোনো বেনিফিট হবে না. Okay, excellent. Thank you so much. So now the first question is, so if you'd like to build your foundation, what's the first thing you need in English? যদি ইংলিশের ফাউন্ডেশন তৈরি করতে চান, প্রথমে কি জিনিস দরকার আমাদেরকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান. বাই দ্য ওয়ে, এই ক্লাসে আমরা ইংরেজি শিখবো, বাট I will fix your mindset as well. কারণ আপনার এই জায়গায় যদি ঠিক না থাকে, আপনি বেশি দূর যেতে পারবেন না. So I will make sure the mindset is right. Okay, so everybody type in the chat box mindset. আপনার মাইন্ডসেট যদি ঠিক না থাকে, আপনি বেশি দূর যেতে পারবেন না. যখনই একটু প্রবলেম আসবে, একটু চ্যালেঞ্জ আসবে, আপনি হারিয়ে যাবেন. সো আইড লাইক টু মেক শিওর ইউর মাইন্ডসেট ইজ রাইট. সো আপনার মাইন্ডসেট যদি স্ট্রং থাকে, so you will see whatever the problem is coming, so you're gonna crush it and you're gonna win. So your mindset has to be right. And the more important thing is, if you can see it, if you can believe it, you can achieve it. These are the three things you need to understand. If you can see it, if you can believe it, you can achieve it. So please type in the chat box 3 words: see, believe, and achieve. Quickly type in the chat box 3 words: see, believe, and achieve. একসাথে. See, believe, and achieve. How many of you started believing yourself? যখন আমি বলেছি যে আমি লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে আসছি, আমার বাবা হাই স্কুলের টিচার, বেশি টাকা পয়সা ছিল না, সেই জায়গা থেকে আজকে ইউকেতে বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস করা, ইউকেতে 4টা অফিস, বাংলাদেশে 3টা অফিস, 27 কলিগস আমার সাথে কাজ করে. সো আমি যদি সেই লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে এই পর্যন্ত আসতে পারি, আপনারা কেন পারবেন না? সো হাউ মেনি অফ ইউড লাইক টু রিলেট টু দ্যাট এন্ড সে, ইফ ইউ ক্যান ডু ইট, আই ক্যান ডু ইট? দেখি কার কার কনফিডেন্স আছে, বলেন তো. টাইপ ইন চ্যাট বক্স, ইফ ইউ ক্যান ডু ইট, আই ক্যান ডু ইট টু. সবাই দেখি কার কার কনফিডেন্স লেভেল কতটুকু আসছে. ইফ ইউ ক্যান ডু ইট, আই ক্যান ডু ইট টু. এক্সেলেন্ট, thank you. So now you started believing in yourself. Okay, before going to our previous conversation, I'd like to ask you, what's gonna stopping you to achieve your ultimate dream, ultimate goal? আপনার জীবনে কোন জিনিস আপনাকে স্টপ করতেছে, যেটা আপনাকে আপনার আলটিমেট গোল অ্যাচিভ করতে দিচ্ছে না? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান তো. ইজ ইট ফাইন্যান্স? ইজ ইট প্যারেন্টস? ইজ ইট ব্রাদার? ইজ ইট সিস্টার? ইজ ইট ফ্রেন্ড? ইজ ইট what is stopping you? Type in the chat box. Phone, money, present job, luck, tension. Okay, is you, is me, is me. Everybody type in the chat box. What is stopping you? Type in the chat box, is me, is me. Everybody, সবাই একটু আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে দেখান. If anything is stopping you to achieve your dream, goal, success, is me. So আজকে থেকে যারা যারা ব্লেম করতেছেন, ফাইন্যান্সিয়াল সিনারিও, বাবা মা, গরিব ঘরে কেন জন্ম হয়েছে, এই সমস্ত যারা বলতেছেন, forget about everything. So যখনই আপনি রেসপন্সিবিলিটি নেবেন আপনার, you can say you can achieve it.
So you got to be responsible. You got to take your responsibility. যেদিন থেকে আপনি আপনার রেসপন্সিবিলিটি নেবেন দেখবেন সব সমস্যা দূর হয়ে গেছে, সব সমস্যা দূর হয়ে গেছে। So it's me. So who is stopping you? It's me. Okay, going back to the previous conversation. So ইংরেজি শিখতে হলে আমাদের কোন জিনিস দরকার প্রাইমারিলি আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। So if you'd like to learn English, if you'd like to build your solid foundation in English, what's the first thing you need to understand? Type in the chat box. Vocabulary, grammar, tense, anything else? Everybody type in the chat box. I'd like to see. What's the first thing you need to understand? Excellent. I said, what's the first thing you need? Okay, excellent. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. So please type in the chat box S plus V. সবাই একটু আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে দেখান S plus V. I'd like to see 100 comments here. S plus V is for sugar, V for vowel, S plus V. এই দুইটা জিনিস দরকার আমাদের। প্রথম প্রাইমারিলি আমাদের এই দুইটা জিনিস দরকার, একটা হলো সাবজেক্ট, একটা হলো ভার্ব। সবাই এবার একটু বড় করে লেখেন SUB প্লাস ভার্ব, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব। সবাই আবার একটু নতুন করে লেখেন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব। দিস আর দ্য টু থিংস উই নিড প্রাইমারিলি টু স্টার্ট উইথ। শুরু করতে হলে আমাদের যে দুইটা জিনিস দরকার হলো সাবজেক্ট plus verb. So SUB plus VERB. These are the two things we need to start with, subject plus verb. Now, tell me, what are the subjects? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানা যে সাবজেক্ট হিসেবে আমরা কি কি ইউজ করি। I, okay. Name, okay. Any name, okay. So everybody, please type in the chat box I, comma, we, comma, you, comma, you, comma, they, comma, he, comma, she, comma, it, comma, Tony, full stop. These are the subjects we are using time and again, time and again, time and again. এই সবগুলো আমাকে একটু লিখে দেখান তো চ্যাট বক্সে একসাথে। I, we, you, they, he, she, it, Tony. দেখি কত দ্রুত আপনারা লিখতে পারেন। So please type in the chat box I, we, you, they, he, she, it, Tony. Okay. I, we, you, they, he, she, it, Tony. These are the things. So now, tell me, why have I used you twice? আমি ইউ কে দুইবার কেন ইউজ করেছি আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান তো। ইউ কেন আমি দুইবার ইউজ করেছি? একটা হলো সিঙ্গুলার, ইউ মানে হলো তুমি, আর একটা হলো ইউ মানে হলো প্লুরাল, তোমরা। ইউ মানে হলো আপনি, আর ইউ মানে হলো আপনারা। সো একটা হলো সিঙ্গুলার আর একটা হলো প্লুরাল। দ্যাটস ওয়াই আমি ইউজ করছি, একটা হলো ইউ তুমি বা আপনি, আর একটা হলো ইউ তোমরা বা আপনারা। এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ। নাও, হোয়াট ইজ ভার্ব? হোয়াট ইজ ভার্ব? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। ভার্ব বলতে কি বুঝেন? সো অ্যাজ আই প্রমিসড, we're going to start with very scratch. যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য আমরা একদম শুরু থেকে শুরু করব, যাতে আপনার কোনো কনফিউশন না থাকে। এবং যারা ইন্টারমিডিয়েট আছেন তারা আরেকটু রিভাইজ করে নিলেন, আর যারা অ্যাডভান্স লেভেল আছেন, stay with us. We're going to go and we're going to build the tallest building in the town, right? But we need to build a solid foundation first. আমাদের ফাউন্ডেশন দরকার। Okay, so verb means action. সবাই একটু লেখেন তো action. Type in the chat box action. Verb কিছুই না, এটা হলো একটা action. Verb means actions. Okay, excellent, thank you. Verb means action. Verb means actions. Okay, action বলতে কি? Action means কোনো কাজ। সবাই একটু লেখেন actions means কোনো কাজ। যেমন আমি হাত নাড়াইতেছি, আপনাদের সাথে কথা বলতেছি, স্ক্রিনে দেখতেছি, আপনারা রেসপন্স করতেছেন, ইংরেজি শিখতেছেন, আইএলটিএস করতেছেন, বিদেশে যাবেন, এই যতগুলো কথা বলতেছি সবগুলাই কি কাজ। সো অ্যাকশনস মিন্স কোনো কাজ। সো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, এই দুইটা জিনিস খুবই দরকার হলো সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য। সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড।
তাহলে আমরা যখন ইংরেজি শিখব অথবা যে 4টা মডিউলের কথা বললাম এই জিনিসটা খুবই দরকার, সাবজেক্ট এবং ভার্ব। আচ্ছা, তাহলে সাবজেক্ট সাবজেক্ট বলতে আমরা কি বুঝি? আই, উই, ইউ, ইউ, দে, হি, শি, ইট, টনি, এগুলো বুঝি সাবজেক্ট। সো সাবজেক্টের ব্যাপারে আপনারা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান ক্লিয়ার। সাবজেক্ট গুলো কি কি? আই, উই, ইউ, ইউ, দে, হি, শি, ইট, টনি, এগুলো হলো সাবজেক্ট। সো সাবজেক্টের ব্যাপারে যদি আপনি ক্লিয়ার হয়ে থাকেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান ক্লিয়ার। ওকে, নাও থ্যাংক ইউ ফর রেসপন্ডিং, ইটস ক্লিয়ার। নাও ভার্ব মানে হলো অ্যাকশনস, যদি আপনি কোনো কাজ করা বোঝায় ভার্ব। এইটা যদি আপনি ক্লিয়ার হয়ে থাকেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান আন্ডারস্টুড। যদি আপনি ভার্ব বলতে কি সেটা যদি বুঝে থাকেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান আন্ডারস্টুড। এক্সেলেন্ট। তাহলে আমরা সাবজেক্ট এবং ভার্ব দুইটা জিনিস ক্লিয়ার শিখে ফেললাম, রাইট? এখন আমরা যে কোনো সেন্টেন্স যখনই তৈরি করতে যাব আমরা দুইটা জিনিস আমাদের দরকার, একটা হলো সাবজেক্ট, একটা হলো ভার্ব। এখন সাবজেক্ট যদি আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়, ভার্ব যদি আপনি আন্ডারস্ট্যান্ড করে থাকেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান এস প্লাস ভি। সাবজেক্ট এবং ভার্ব যদি আপনার কাছে ক্লিয়ার এবং আন্ডারস্টুড হয়ে থাকে তাহলে সবাই একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান এস প্লাস ভি। Excellent, excellent. You're awesome, awesome. So thank you, thank you for responding. Now, so what I'm gonna do, I will pull out my slide and we'll go through that way. Excellent, thank you. So just I pulled up my slide and we're gonna go through. Before that, I'd like to ask you, have you heard something about be verb? If you have heard about be verb, please type in the chat box be verb. আপনারা যদি বি ভার্বের কথা শুনে থাকেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান বি ভার্ব, বি ভার্ব। যদি আপনারা চ্যাট বক্সে যদি আপনারা বি ভার্বের কথা শুনে থাকেন তাহলে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান বি ভার্ব, বি ভার্ব। Okay, no, I didn't ask for present form, past form, future form. Just write down be verb, B-E-B space verb, be verb. Excellent, excellent, be verb. Okay, so first of all we're gonna deal with be verb and then we're gonna move forward. So these are the be verbs. So what are the be verb? Present form of the be verb. আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান তো বি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কি কি আসে, কি কি হয়? প্রেজেন্ট ফর্ম অনলি, am is are. Okay, excellent, am is are. Okay, excellent, excellent, thank you for responding. So what are the past form of be verb? Be verb এর past form কি আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান past form of be verb. Excellent. So যারা জানেন না একটু লিখে ফেলেন was were, প্রেজেন্ট ফর্ম হলো am is are, past form হলো was were. What's the future form of be verb? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান future form, future form of be verb. So
will be, সবাই একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান, will be, will be, yeah, সবাই একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান will be. So these are the three forms of be verb. Present form হলো am is are, past form হলো was are, আর future form হলো will be. That's it, that's it. So okay, thank you. So সবাই একটু আমার সাথে বলেন তো প্রেজেন্ট ফর্ম অফ বি ভার্ব, প্রেজেন্ট ফর্ম অফ বি ভার্ব am is are, একটু মুখে বলেন am is are, past form was were, future form will be. That's it. This is the things you need to understand. Okay, so I'm putting my slide. Here you go. Here you go. So this is the present form, past form, and future form. Can you see the screen? If you can see the screen, please type in chat box I see. Quickly type in the chat box I see. Okay, so this is the present form of verb, and this is the subjects I, we, you, they, he, she, it, Tony. Excellent, excellent. Now, যারা বিগিনার আছেন তারা হয়তো একটু স্ট্রাগল করবেন প্রথমত, বাট যখনই আমরা প্র্যাকটিস করব এটা দেখবেন আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আচ্ছা, আয়ের সাথে প্রেজেন্ট ফর্মে কি বসবে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান তো। আয়ের সাথে কি বসবে? এই তিনটা থেকে আয়ের সাথে কি বসবে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। আয়ের সাথে, excellent, thank you for responding. Okay, as I told you earlier, so আমরা বিগিনারদের সাথেই থাকবো, তারপরে আমরা আস্তে আস্তে ইন্টারমিডিয়েট হব, তারপরে অ্যাডভান্স লেভেলে যাব। সো আয়ের সাথে am বসবে, তাহলে I am। এক্সেলেন্ট। পাস্ট ফর্মে কি বসবে? ওয়াজ না ওয়্যার? পাস্ট ফর্মে ওয়াজ। এক্সেলেন্ট। ফিউচার ফর্মে কি বসবে? উইল বি। সবাই একটু লিখে দেখান ফিউচার ফর্মে কি বসবে? উইল বি। তাহলে আমি যদি আই দিয়ে তিনটা ফর্ম করি তাহলে কি হবে? আই এম, আই ওয়াজ, আই উইল বি। আই এম, আই ওয়াজ, আই উইল বি। সবাই আমাকে চ্যাট বক্সে তিনটা সেন্টেন্স, পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স, তিনটা ফ্রেজ একটু লিখে দেখান তো একসাথে। আই এম, আই ওয়াজ, আই উইল বি। কুইকলি, আই এম, আই ওয়াজ, আই উইল বি। ওকে, এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। সো কেন হয়েছে, কিভাবে হয়েছে আপনার জানার দরকার নেই, আপনি প্র্যাকটিস করলে এইটা মনে রাখলেই হবে। আই এম, আই ওয়াজ, আই উইল বি। ওকে, সো নাও উই দিয়ে তাহলে তিনটা কি হবে ফর্ম আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। উই দিয়ে, যারা জানেন না আজকে শিখে নিলেন। আয়ের সাথে এম হবে, ওয়াজ হবে, উইল বি হবে। তাহলে কি হবে? আই এম, আই ওয়াজ, উইল বি। উইর সাথে কি হবে? উই আর, উই ওয়্যার, উই উইল বি। সবাই একটু তিনটা সেন্টেন্স লিখে ফেলেন। ওকে, এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ। ইউর সাথে কি হবে? ইউর সাথে ইউ আর, ইউ ওয়্যার, ইউ উইল বি। একটু দ্রুত লিখে দেখান। সো কামাল, ডোন্ট বি এ স্পেক্টেটর, বি এ প্লেয়ার। সো রাইট ডাউন, রাইট? সো ইউ আর, ইউ ওয়্যার, ইউ উইল বি। আচ্ছা, দের সাথে কি হবে? দের সাথে কি হবে? দে আর, দে ওয়্যার, they will be. Okay, excellent. His সাথে কি হবে? He was, he is, he was, he will be. দেখি কত দ্রুত লিখতে পারেন। He is, he was, he will be। তিনটা সেন্টেন্স একই সাথে। আচ্ছা, এবার she, যদি আমরা she দিয়ে না লিখি তাহলে যারা ফিমেল স্টুডেন্ট আছে তারা মাইন্ড করতে পারে, তাহলে দ্রুত লিখে ফেলি। she is, she was, she will be। আচ্ছা, ইট দিয়ে তাহলে কি হবে? it is, it was, it will be। তাহলে টনি দিয়ে কি হবে? টনি। So Tony is, Tony was, Tony will be। Excellent, excellent, thank you। So now, how many of you are doing this class they would like to improve their fluency? So are you here to improve your fluency? Type in chat box yes or no. কারা কারা এই জায়গায় আছেন যারা ফ্লুয়েন্সি ইমপ্রুভ করতে চান? Type in chat box yes. সো নাও উই গোনা ডিল উইথ দিস। যারা যারা ফ্লুয়েন্সি নিয়ে সমস্যা আছেন, অনেক কথা বুকের মধ্যে আছে বাট বের হয়ে আসতেছে না, তাদের জন্য আজকে এই প্র্যাকটিস, এই ট্রেনিং। আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা আই দিয়ে তিনটা সেন্টেন্স তৈরি করব, উই দিয়ে তিনটা, ইউ দিয়ে তিনটা, ইউ দিয়ে তিনটা, দে দিয়ে তিনটা, হি দিয়ে তিনটা, সি দিয়ে তিনটা, ইট দিয়ে তিনটা, টনি দিয়ে তিনটা। কিভাবে করব আমি দেখাই দেবো, তারপর আপনাদেরকে আনমিউট করব এবং আমার সাথে সবাই প্র্যাকটিস করবেন। দিস ইজ হাউ ইউ শুড ডু। So I am, I was, I will be, we are, we were, will be, you are, you were, you are, you were, you will be,
They are, they were, they will be. He is, he was, he will be. She is, she was, she will be. It is, it was, it will be. Tony is, Tony was, Tony will be. Right? এইভাবে আমরা কয়টা সেন্টেন্স তৈরি করব? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 3 9 27 27 sentences আমরা তৈরি করব. Are you ready for this? If you are ready, please type in the chat box 27. 27 আমরা যেটা করব খুব স্পিডে এগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করব 27 টেন্স তৈরি করব so it's going to benefit you two ways. Number one is it's going to improve your fluency and it's going to fix your grammatical things. দুইটা উপকার আসবে, একটা হলো আপনার ফ্লুয়েন্সি আপনার ইমপ্রুভ করবে, নাম্বার টু হলো আপনার গ্রামাটিক্যাল স্টাফ এগুলো ফিক্স করবে. So are you ready? Are you ready? If you're ready, please type in chat box ready. I'd like to see how many of you are ready to practice with me. Type in the chat box. I'd like to see how many of you are ready. So what I'm gonna do, I will unmute yourself. I'm gonna say, please unmute yourself. You need to unmute, and then I'm gonna say 3 2 1 go. So যখনই আমি গো বলবো তখন আপনার যেটা কাজ হবে সেটা হলো এই 27টা সেন্টেন্স আমার সাথে তৈরি করতে হবে. So I think you are ready. You are ready. So now let me unmute yourself. Unmute yourself. যখন আমি আনমিউট করব সবাই আনমিউট করবেন. প্লিজ আনমিউট yourself. শুরু করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বলি গো। যখনই বলবো গো তখন এই I am, I was, I will be, we are, we were, will be, you are, you were, you will be, they are, they were, they will be, he was, he is, he was, he will be, she is, she was, she will be, it is, it was, it will be, Tony is, Tony was, Tony will be. 27 সেন্টেন্স. সো যখন আমি বলবো 3 2 1 গো সবাই একসাথে শুরু করবেন. ওকে, সো প্লিজ আনমিউট yourself, unmute yourself, unmute yourself, unmute yourself, unmute yourself. 3 2 1 go. I am, I you are, I you was, are, where will be, I we was, I could, will be, there was, are, we will were, were, we will be, you are, they are, they were, they will be, you are, you were, you will be, they were, they will be, Tony was, we Tony will will be, be. is, was, he will be, it will be, was, she will be. Excellent, thank you. they will. Thank you. How many sentences have you made? Please type in the chat box. কতগুলো সেন্টেন্স আপনি তৈরি করেছেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান. How many sentences have you made? Excellent, thank you. Thank you for responding. Now, next question is, how many breaths have you taken to complete these 27 sentences? কতগুলো নিঃশ্বাস আপনি নিয়েছেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান. কতগুলো নিঃশ্বাস আপনি নিয়েছেন? 3টা নিঃশ্বাস নিয়েছেন. Okay, excellent. I understand. I get it. Okay, so now we'll try to make these 27 sentences in one breath. How many breaths you gonna take? Type in the chat box 1. আমরা এক নিঃশ্বাসে সবগুলো সেন্টেন্স তৈরি করব. Are you ready? Excited? If you are really excited, please type in the chat box excited. So this time we'll try our best to make 27 sentences in one breath. Right? Fluency কাকে বলে কত প্রকার আমরা এখন ট্রাই করব. So please make sure you make all the sentences in one breath. Are you ready? If you are ready, please type in the chat box 1. If you are ready, please type in the chat box 1. দেখি কারা কারা আছেন এক নিঃশ্বাসে সবগুলো সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য. Okay, excellent. Excellent. Thank you for responding. So now please unmute yourself. Unmute yourself. Unmute yourself. 3 2 1 go. I am, I was, was, I I will will be, be, we are, we was, we will be, you were, you were, you will be, they are, they were, they are, they were, will be, she was, she will be, he was, he will be, Us, it will be it Tony is, was, Tony was, Tony will be. Tony was, Tony will be, Thank you. So please type in the chat box how many sentences have you made and how many breaths have you taken. For example, if you have taken one breath and made 27 sentences, please type in the chat box 1 plus 27. If you made 27 sentences
using 2 breaths, please type in the chat box 2 plus 27. আমি দেখতে চাই আপনি এক নিঃশ্বাসে কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করেছেন অথবা সবগুলো সেন্টেন্স তৈরি করতে আপনার নিঃশ্বাস একের বেশি নিয়েছেন কিনা। টাইপ ইন chat box. এক্সেলেন্ট, কনগ্রাচুলেশন। আপনি যদি দুইটা নিঃশ্বাস নিয়ে থাকেন, নো প্রবলেম এট অল। সো ইন দ্যাট কেস ইউ নিড টু প্র্যাকটিস এট হোম a little bit more. আপনাকে যেটা করতে হবে বাসায় একটু বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। সো দিস টাইম I'm gonna challenge you. So we're gonna practice one more time, and then we're gonna unmute yourself, and I'd like to see how many sentences you can make within a one breath. এক নিঃশ্বাসে আপনি কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন। So stay muted. Mute অবস্থায় আমার সাথে একটু প্র্যাকটিস করুন। Ready? 3, 2, 1, go. So I am, I was, I will be. We are, we were, will be. You are, you were, you will be. They are, they were, they will be. He is, he was, he will be. She is, she was, she will be. It is, it was, it will be. Tony is, Tony was, Tony will be. Excellent, excellent. So now I'm gonna unmute yourself, and I'd like to see your performance. So please unmute yourself one more time. Unmute yourself one more time. 3, 2, 1, go. I I am. am, I was, I will be, I will be, or will be, you are, you are, we will be, where you will be, are, There, they will be, there it will be, she are, Tony was, Tony will it be. was, it will be, it was, it will be, Tony Tony was, is, Tony Tony will will be. be, Tony will be. present, Will be Tony Tony is Tony was present, 20 will be It will be Tony, Tony, Excellent. Thank you. Thank you for practicing. Now, I'd like to ask you one more question. It's probably you might be thinking it's funny, but it's not. It's not, right? So অনেক সময় আছেন যে স্পিকিং এর সময় কথা আসে না, জড়তা, এইরকম যদি সমস্যা থেকে থাকে, সো দিস ইজ দ্য মেডিসিন। আচ্ছা, কার কার আছে ফ্লুয়েন্সি নিয়ে সমস্যা? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান ফ্লুয়েন্সি। How many of you are struggling with fluency? Please type in the chat box fluency. দেখি কাদের কাদের ফ্লুয়েন্সি নিয়ে সমস্যা। কথা বলতে গেলে জড়তা কাজ করে, মুখ দিয়ে বের হয় না, আপনি জানেন কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে হয়। সো দিস ইজ দ্য মেডিসিন ফর ইউ, দিস ইজ দ্য রেমেডি। সো প্লিজ মেক শিওর টেক ইট সিরিয়াসলি। ওকে, নাও I need a volunteer. So Abdul Ahad, can you please unmute yourself and give me 27 sentences in one breath? Yes, sir. Yes, please. হ্যাঁ, 27টা সেন্টেন্স বলেন এক নিঃশ্বাসে। I am a teacher. You are a teacher. You are a teacher. They are a teacher. He is a teacher. It is a Tony is a student. Ahad, we didn't practice that way. Okay, যেভাবে আমি প্র্যাকটিস করছি exactly, I would like to hear from you the same way. Okay, Abdul Kader, can you please unmute yourself? I am, I was, I will be, we are, we were, we will be, you are, you were, you will be, they are, they were, they will be, he is, he was, he will be, it is, it were, it will be, Tony is, Tony was, Tony will be. Okay, so it is, it was, it will be. Excellent. Please type in chat box thanks Abdul Kader. সবাই একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান thanks Abdul Kader. Okay, excellent. Thank you. Thank you. So Afrin, can you please unmute yourself and give me 27 sentences? Okay, Ahmed, unmute yourself. Ahmed, very quick. Ahmed, unmute yourself. Okay, not available. So you got to be very quick. আমি যদি আনমিউট করতে বলি সাথে সাথে আনমিউট করে দেবো। আব্দুল শুকুর, প্লিজ আনমিউট yourself. আব্দুল শুকুর। Okay, so please make sure you are not wasting my time. হ্যাঁ, আমার টাইম ওয়েস্ট করা যাবে না। This is very short class. We got to be so fast. Okay, so who is ready? Please raise your hand. Raise your hand. I'd like to see. Okay, okay.
Okay, excellent. Samir Shokar, can you please unmute yourself? Thank you, sir. Welcome. I am a student. I was a student. I will be a student. You are a student. You are a student. You will be a student. You are a student. You. Excellent, Samir. I didn't ask you to make the full sentence, just this part. Subject plus be verb. Okay, so Zaman, please unmute yourself. I am, I was, I will be. We are, we were, we will be. You was, you were, you will be. You was, you were, you will be. They are, they were, they will be. He is, he were, he will be. She is, she were, she will be. It is, it were, it was, it will be. Tony is, Tony was, Tony will be. Okay, excellent. Still, there are few mistakes, so please make sure you correct yourself, right? So, আপনার একটু এদিক সেদিক হয়ে যাচ্ছে, একটু make sure করেন. Um, so next one, Tonu, can you please unmute yourself? Thanks, Bhaiya. I am. I was. I will be. We are. We were. We will be. You are. You were. You will be. They are. They were. They will be. He is. He was. He will be. She is. She was. She will be. It is. Yeah, it was. It will be. Tony is. Tony is. Tony was. Tony will be. Thank you. Excellent. How many sentences have you taken? Please type in the chat box. Thanks. Okay. You see, very easy thing, but still it doesn't come. খুবই সহজ জিনিস, but still আসতেছে না. So do you need to practice more or less? Type in chat box. More or less. Type in the chat box. More or less. Excellent, excellent. Thank you. So, Ratri, please unmute yourself and try. I am, I was, I will be. We are, we are, we were, we will be. You are, you were, you will be. They are, they were, they will be. He is, he was, he will be. She is, she was, she will be. It is, it was, it will be. Tony is, Tony was, Tony will be. Excellent, excellent. Please type in chat box. Thanks, Ratri. Thanks, Ratri. So next one. Okay, Naeem, please unmute yourself and try. Okay, thank you, Bhaiya, to give me opportunity. I am, I was, I will be. We are, we were, we will be. You are, you were, you will be. They are, they were, they will be. She is, he is, he was, he will be. It is, it was, it will be. Tony is, Tony was, Tony will be. Naeem, how many breaths have you taken? Already 4 or 5? Yes. So, okay. So again, we're gonna practice this time. We need to make it in one breath. এক নিঃশ্বাসে আমরা try করবো সবাই. Are you ready? Give it a go. Give it a go. Right? So please unmute yourself. Unmute yourself and make all the 27 sentences in one breath. Right? So please unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. I was, I will be. We are, we were, we will be. They are, they were, they will be. Where you will be. Where was, he will be. Where they will be. Is yours will be. It is was will be. Tony is on yours. Tony will be. They are, they were, they will be. Thank you. So one more time, we're gonna practice. This time, we're gonna make once, twice, 3 times.
আমরা যেটা করব, প্রথমে একবার বলবো, তারপরে দ্বিতীয়বার বলবো, তারপরে তৃতীয়বার বলবো। সো first of all, we're gonna make 27 sentences, will not stop. We're gonna make again 27 sentences, will not stop. We'll make again 27 sentences, then we'll stop, right? This is how we need to practice. So I'll make sure that it comes automatically in your mouth. আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো যে এটা আপনাদের মুখে অটোমেটিক্যালি আসে এবং যাতে ভুল না হয়। আর ইউ রেডি? আমরা তাহলে কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করতেছি? 27 into 3, right? Are you ready? If you're ready, please type in chat box ready. READY. I'd like to see. So please make sure you're gonna deliver the sentences a bit faster. If you'd like to get the fluency, practice with me. Okay, excellent. Thank you. So now I'm gonna requesting unmute it to yourself. Please unmute yourself. 3, 2, 1, go. I I am, am, I will be, I am, I I was, was, I I will will be, be, we are, I we am, are, I was, I will be, they are, they were, they will be, where you will be, You will are, be. where you where, will be, She was, they are, she they will were, be. it is, they Is were, he was, he was, will be. Tony is, will Tony be, was, Tony will be. was, it you were, Yeah, I it was, I was, will it be. will I be, am, I was, he I will I be, was, I is, will be, he was, It will be. he is, Is Tony Tony is, is they Tony. are, they will be, you were, Second time. was, Yours, I will be. there was, I were, they were, he was, we will be, I was, I am, I was, I will be, we are, we will are be, they what they will was, I am, they are, I am, they will be, I will be, Tony is, Tony is, where Tony we will will be. be, is, we you will They are, was, where will be, be, are, will be, where they will be, he is, he, he was, he will be, it is, it was, I am, I was, was, he, I will be, Tony am, is, I where was, you, where you, was, are, will you be, were, you will be, you are, you were, you where will you will be, be. they are, Are they they, were, are they they will what be, will be. yours, was, will be, I will be, was, you will be, it I is, was, I I will will be, be, you are, sorry, you will be, Tony is, are, Tony is, Tony will be. where will be, and I was, I will I be, was, you I are, was, I will be. you Are we we will what we be, will you be. will be, you are, you will be, Is where why will be, they were, they will be, is, he where was, he will be, will she be, is, he where it is, yours, it will be, Tony is, yours, Tony will be, I was, I will are, be, you are, you are, I am, Thank you. So how many times you made it? কতবার আপনি 27টা করে সেন্টেন্স তৈরি করে ফেলছেন? Please type in the chat box. Is it 3 times? Is it 2 times? Is it once? Type in the chat box. Okay, Ratri, thank you. 6 times, 3 times. Okay, excellent, excellent. Thank you. Now, what we're gonna do is we're gonna make full sentence. So, একজন যদি হয় তাহলে কি হবে? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। স্টুডেন্ট, একের বেশি হলে হবে স্টুডেন্টস। সবাই একটু লিখে দেখান। যদি একজন স্টুডেন্ট হয়, যদি একজন হয় তাহলে কি হবে? স্টুডেন্ট। আর যদি একের বেশি হয় তাহলে কি হবে? স্টুডেন্টস। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? সো আই এম, তাহলে একজন, আমি, তাহলে স্টুডেন্ট হবে না স্টুডেন্টস হবে? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। আই এম, আই এম এর পরে যেহেতু আমি একজন তাহলে কি হবে? স্টুডেন্ট হবে না স্টুডেন্টস হবে? সো এই স্টুডেন্ট আমরা যখন স্পিকিং করব তখন বলবো আই এম স্টুডেন্ট। সবাই একটু লেখেন স্টুডেন্ট। ওকে, উইর বেলায় কি হবে? স্টুডেন্ট হবে না স্টুডেন্টস হবে? টাইপ ইন চ্যাট বক্স উই আর স্টুডেন্টস। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। ইউ যদি একজন হয় তাহলে কি হবে? স্টুডেন্ট হবে না স্টুডেন্টস হবে? ইউ আর একজনের বেলায় ইউ আর স্টুডেন্ট। ওকে, এক্সেলেন্ট। যদি বেশি হয় আপনারা তাহলে কি হবে? এই ক্লাসরুম ভর্তি যত স্টুডেন্ট আছে তাহলে কি হবে? ইউ আর আপনারা সবাই তাহলে কি হবে? ইউ আর স্টুডেন্টস। এক্সেলেন্ট। দে আর কি হবে? স্টুডেন্টস হবে না স্টুডেন্ট হবে? দে আর স্টুডেন্টস। ওকে, হি একজন তাহলে কি হবে? স্টুডেন্ট হবে না স্টুডেন্টস হবে? টাইপ ইন চ্যাট বক্স ইজ হি ইজ হি ইজ স্টুডেন্ট। ওকে, তাহলে শির বেলায় কি হবে? শি ইজ স্টুডেন্ট। ওকে, ইট একজন তাহলে কি হবে? স্টুডেন্ট। টনি একজন তাহলে কি হবে? টনির বেলায় টনি ইজ স্টুডেন্ট। টনি ইজ স্টুডেন্ট। আচ্ছা, এবার যদি হয় টনি অ্যান্ড গনি তাহলে কি হবে?
টনি অ্যান্ড গনি, তাহলে কি হবে? টনি অ্যান্ড গনি আর স্টুডেন্টস। একের বেশি হলে হবে স্টুডেন্টস, আর যদি একজন হয় তাহলে হবে আই স্টুডেন্ট। তাহলে একটু সবাই আমরা একটু লিখে ফেলি, আই স্টুডেন্ট স্ল্যাশ স্টুডেন্টস, স্টুডেন্ট স্ল্যাশ স্টুডেন্টস। একজন হলে আমরা বলবো আই স্টুডেন্ট, একের বেশি হলে বলবো স্টুডেন্টস। So if you really understood, please type in the chat box I student slash students. একজন হলে হবে a student, একজনের বেশি হলে হবে students. Excellent, thank you. তাহলে এবার আমরা কিছু সেন্টেন্স তৈরি করব, একসাথে তৈরি করব। কিভাবে শুরু করব? I am a student, I was a student, I will be a student, we are students, we were students, we will be students, you are a student, you were a student, you will be a student, you are students, you were students, you will be students. They are students, they were students, they will be students. He is a student, he was a student, he will be a student. It is a student, it was a student, it will be a student. Tony was a student, Tony is a student, Tony will be a student. So আমরা স্টুডেন্ট দিয়ে করব। একজন যদি হয় তাহলে আমরা ইউজ করব আই স্টুডেন্ট, যদি একের বেশি হয় তাহলে আমরা ইউজ করব স্টুডেন্টস। আর ইউ রেডি? ইফ ইউ আর রেডি, প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স ready. If you are ready to make the full sentences, type in the chat box ready. Okay, so we're gonna make 27 sentences, right? How many sentences we're gonna make? Please type in the chat box 27 quickly. আমাকে একটু 27 লিখে দেখান। 27. So please unmute yourself. Please unmute yourself. 3, 2, 1, go. I I am I am a student, I am a student, I am a student, I will be student, student, I was a student, They are students. students, be a we say you are we a are a students, I student, student, Students, Tony is a student. be students, are students. Then I was We will be students. are students, students, Student, he was a students, student, were students, student, you will be students, right? students, Where You is are a student? student. Where is student? You are students, you will be was a student, you were You will be a student. You will be a student. all right. So now you can see these are the things we say when we would like to introduce ourselves, right? So everybody, please type in the chat box introducing myself. Type in the chat box introducing myself. Everybody, সবাই একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান তো। এখন আমরা যেটা নিয়ে কাজ করব সেটা হলো introducing ourselves. So if someone asks you to introduce yourself, we can say a lot of things, but for this class, for the purpose of practicing be verb, we're gonna use only be verb. আজকের ক্লাসে আমরা কি করব? শুধুমাত্র be verb ইউজ করে আমরা নিজেদের পরিচয় দেব। So now be verb ইউজ করে কিভাবে আপনার নাম বলেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। How do you say name using be verb? Be verb ইউজ করে আপনি আপনার নাম কিভাবে বলেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। Okay, I am Kia Sultana. Okay, excellent. Or my name is Habib. I am Habib. Okay, so we can say in different ways, right? I am, or this is Habib. My name is Habib. I am Habib. Okay, whatever it is. So this is how we introduce yourself. Okay, excellent. Hometown. So for example, my hometown is Borishal. So I can say I am from Borishal. So how are you gonna say your hometown? আপনার hometown কিভাবে বলবেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। I am from Borishal. So thank you for responding. So excellent. Thank you. So next thing is resident. So I live in Harlow, but be verb use করে আমি যেটা বলবো সেটা হলো I am from England. I am from England. Okay. I am from England. Okay. Profession. So I'm a businessman. I'm an entrepreneur. So what about you? I'm a student. I'm a teacher. So আপনার প্রফেশন কিভাবে বলবেন? be verb ইউজ করে। Okay, excellent. So স্টুডেন্ট আপনি একা, যদি এ না দিয়ে থাকেন তাহলে ভুল। I am a student, এ থাকতে হবে। Okay, ফাদার। সো যদি আপনার বাবা বেঁচে থাকে তাহলে my father is, আর যদি বেঁচে না থাকে তাহলে was.
For example, my dad passed away, so I'm gonna say my father was a high school teacher. যদি বেঁচে থাকেন তাহলে প্রেজেন্ট ফর্ম, যদি বেঁচে না থাকে তাহলে পাস্ট ফর্ম। তাহলে আপনার বাবা কি করেন, কিভাবে বলবেন? মাই ফাদার ইজ এ হাই স্কুল টিচার। মাই মাদার, ওকে, মাই ফাদার, ওকে, নেম জিজ্ঞেস করি নাই, প্রফেশন কি সেটা। মাই ফাদার ইজ এ, মাই ফাদার ওয়াজ এ, okay, my father is a farmer, excellent. Is a serviceman, okay, is an employee বলতে পারেন। My father is a CEO of BGP, okay, excellent, excellent. So next question is mother. What about your mother? What does she do? My mother is a homemaker. My mother was a primary school teacher. My mother is a teacher. My mother is a housewife, homemaker, যা বলেন ঠিক আছে। Okay, so আপনার ফ্যামিলিতে কতজন মেম্বার আছে? So for example, there are 7 members in my family. What about you? There are 7 members in my family. What about you? Type in the chat box. There are 4 members in my family. Okay, there are 7 members in my family. Okay, আপনার ফ্যামিলিতে যে কয়জন মেম্বার আছেন সেগুলোর কথা বলেন। There are 7 members. For example, for me, there are 7 members in my family. Okay, so I was a student of Birmingham City University. I was a student of Birmingham City University. So what about you? What's your last institution name? আপনি আপনার পড়াশোনা যে শেষ করছেন লাস্ট ইনস্টিটিউশনের নাম বলেন। ফর এক্সাম্পল, আমি বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করছি, এই জন্য আমি বলতেছি আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? আই ওয়াজ দিয়ে বলেন। Okay, excellent, excellent. So I was a student of that degree college. I was a student of institution. Okay, excellent, excellent. Hobby. So my hobby is teaching. Okay, my hobby, যদি দুইটা হয় তাহলে my hobby are teaching and traveling. What about you? যদি একটা থাকে তাহলে is, একটার বেশি হলে are. So for example, if I say my hobby is, তাহলে বলবো teaching, আর যদি দুইটা বলি তাহলে my hobbies are teaching and traveling. What about you? Type in the chat box. একটা হলে is, দুইটা হলে are. Okay, excellent. My future plan is to help thousands of students. My future plan is to help thousands of students to study abroad. My future plan is to help thousands of students to study abroad. What about your future plan? So বলতে পারেন my future plan is to study at Birmingham City University. My future plan, whatever it is, type in the chat box. আপনার future plan কি? My future plan is to be a businessman in the UK. My future plan is to তারপরে আপনারটা সবাই একটু লিখে দেখেন আপনার ফিউচার প্ল্যান কি। To help my, আপনারটা বলবেন, আমারটা না। Just I'm giving an example. My future plan is to be a businesswoman in the USA. Excellent. My future plan is to build a fashion house. Okay, excellent, excellent. Thank you for responding. So this is how we can introduce ourselves. Are you ready to introduce yourself? If you are ready, please type in the chat box ready. I'd like to see you. Type in the chat box ready, R-E-A-D-Y, ready. Excellent. So this is how I need to introduce yourself. Hi everyone, good evening. Today I'd like to introduce myself. আমার সাথে একটু প্র্যাকটিস করেন। Hi everyone, good evening. Today I'd like to introduce myself. My name is Hassan Habib. I'm originally from Bangladesh. Right now I live in UK, or I'm from UK. I'm a teacher. My father was a high school teacher. My mother was a primary school teacher. There are 7 members in my family. I was a student of Birmingham City University. My hobbies are traveling and teaching. My future plan is to help thousands of students to study abroad. Thanks for listening. তাহলে শুরু করবেন কিভাবে? Hi everyone, good evening. Now I would like to introduce myself. সবাই একটু লেখেন তো এটা। Hi everyone, good evening. Now I would like to introduce myself. সবাই একটু লেখেন। I'm going to give you 30 seconds to type it. We're going to finish it in 5 minutes. So please make sure you don't miss anything. So, hi everyone, good evening. Now I would like to introduce myself. সবাই একটু লেখেন। Hi everyone, good evening. I would like to introduce myself.
Now I'd like to introduce myself. Thank you. আর শেষ হয়ে গেলে কি বলবেন? Thanks everyone or thanks for listening. শেষে কি বলবেন? Thanks for listening. তাহলে শুরু করবো কিভাবে? Hi everyone, good evening. Now I'd like to introduce myself. আর শেষে বলবেন thanks for listening. Okay, so now we're gonna practice right now. Ready? Okay, so সবাই মিউট থাকা অবস্থায় একবার প্র্যাকটিস করেন। রেডি? 3 2 1 গো। চিল্লায় লাউডলি প্র্যাকটিস করেন। Hi everyone, good evening. Now I'd like to introduce myself. My name is Hasan Habib. I'm from Burishal in Bangladesh, and I'm from Haulo. I'm a teacher. My father was a high school teacher. My mother was a primary school teacher. There are 7 members in my family. I was a student of Birmingham City University. My hobbies are teaching and traveling, and my future plan is to help thousands of students to study abroad. Thanks for listening. Can you do that? If you can, please type in chat box. Yes, I can. কারা কারা এই ফরম্যাটে এখন ইন্ট্রোডিউস করতে পারবেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। Yes, I can. Okay, excellent. Thank you for responding. So don't be a spectator, be a player. Okay, সবাই একটু চ্যাট বক্সে কুইকলি লিখে দেখান। So okay, excellent. So what I'm gonna do, I'll unmute yourself and right now introduce yourself. Are you ready? If you're ready, please type in chat box. I am. কারা কারা রেডি আছেন একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান I am. Right, so make sure you are speaking loudly. You are giving your presentation loudly. Jara loudly diben is going to help you better in presentation. Okay, so please unmute yourself. Unmute yourself. 3 2 1 go. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone, good evening. I would like to introduce My name is Hello. I am from I am from Rajabali. I am My mother is a primary school teacher. is a farmer, Father is a homemaker. university science There Riding bicycle, are my riding family. bicycle. Excellent. Excellent, thank you. So how many have you done your presentation? Please type in the chat box me. আমি একটু দেখতে চাই কারা কারা আছেন যারা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন। Type in the chat box me. Now, if you have done your presentation, please stand up. সবাই একটু দাঁড়ান, stand up and stand straight. একটু সোজা হয়ে দাঁড়ান। Right, so exactly এইভাবে আপনি প্রেজেন্টেশন দেবেন, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। Hi everyone, assalamu alaikum. অথবা বলবেন hi everyone, good evening. Now I'd like to introduce myself. হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলবেন hi everyone, assalamu alaikum. Now I'd like to introduce myself. My name is Habib and I'm from Borishal and I'm a resident of the UK. I'm a teacher. My father was a high school teacher. My mother was a primary school teacher. There are 7 members in my family. I was a student of Birmingham City University. My hobbies are traveling and teaching, and my future plan is to help thousands of students to study abroad within 5 years' time. Thanks for listening. Can you do that? Can you do that? And also, please make sure you do this presentation in one breath. এক নিঃশ্বাসে সব কিছু বলবো। কারা কারা আছেন প্র্যাকটিস করবেন আমার সাথে? Type in chat box me. Okay, so please stand up, right? So please practice with me. So get some energy, right? Energy সহকারে বলতে হবে. So please unmute yourself. 3 2 1 go. Hi everyone, assalamu alaikum. Hi everyone, I would like to my name is welcome Tonu from government worker, a farmer, and my mother maker. There are 4 members in my family. My previous school My was hobby is sleep
and my answer can be After listening. yesterday. Episode is My mother is we are poor family, but Hi everyone, good evening. Now I Everyone, would good like evening. to family introduce I like myself. traveling. My name is Mohammed Sanauddin. I am from Brahmanbaria. My hobby is I got traveling. sister. My My father was a government I service will soldier. My mother is a primary school teacher. I Thanks for listening. Hi everyone. I would like to introduce myself. My name is Abdul Qadir and my father is Excellent. Thank you. Thank you. my father is a Thank you farmer. so much. So now, what I'm gonna do is I will invite you to practice this. So I will invite you in a breakout room. আপনারা দেখতে পাবেন যে একটা নোটিফিকেশন দেখা মাত্র জয়েনে ক্লিক করবেন। জয়েনে ক্লিক করার পর আপনারা কি করবেন, একটা ছোট্ট একটা রুমে ঢুকে যাবেন, যে জায়গায় 3 থেকে 5 জন স্টুডেন্ট থাকবেন, এবং আপনারা ওই জায়গায় গিয়েই শুরু করবেন, একজন আরেকজনকে পরিচয় দিবেন। বসে থাকবেন না, যার একটু সাহস বেশি তার জন্য ওয়েট করবেন না। আপনি বলবেন, হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, মাই নেম ইজ হাবিব, তারপরে প্রেজেন্টেশন দেবেন। বাকি সবাই শুনবেন। একজনের শেষ হলে তারপরে সেকেন্ড পার্সন শুরু করবেন, থার্ড পার্সন শুরু করবেন, ফোর্থ পার্সন শুরু করবেন। ইজ ইট ক্লিয়ার দ্য মেসেজ? ইফ ইট ইজ ক্লিয়ার, প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স ক্লিয়ার। ছোট্ট একটা ব্রেকআউট রুমে আমি আপনাদেরকে ইনভাইট করব। যখনই দেখবেন নোটিফিকেশন জয়েন, সেই জায়গায় ক্লিক করবেন, জয়েন করবেন, এবং সেই জায়গায় গিয়ে আপনাদের প্রেজেন্টেশন দেবেন। ওকে, সো সো প্লিজ জয়েন দ্য রুম, ব্রেকআউট রুম। এই জায়গায় কেউ বসে থাকবেন না। নোটিফিকেশন পাওয়া মাত্রই প্লিজ প্লিজ ক্লিক জয়েন। জয়েন করেন, জয়েন করে ওই জায়গায় গিয়ে আপনার প্রেজেন্টেশন দেন। প্লিজ জয়েন নাও, ভেরি কুইকলি। জয়েন জয়েন জয়েন, কুইকলি কুইকলি জয়েন। আমি দেখবো আপনারা সেই জায়গায় প্র্যাকটিস করতেছেন কিনা। প্লিজ জয়েন কুইকলি এন্ড গিভ ইউর প্রেজেন্টেশন। ডোন্ট ওয়েট হিয়ার, এই জায়গায় কেউ ওয়েট করবেন না, জয়েন করেন ব্রেকআউট রুমে। So I can see here 20 people are waiting here. Please don't wait. এই জায়গায় ওয়েট করবেন না। Join the room. Please join the room. Don't wait here. So কারা কারা আছেন জয়েন করতে পারতেছেন না? Please type in the chat box I cannot. কারা কারা আছেন জয়েন করতে পারতেছেন না? Please type in the chat box I cannot. Quickly type in the chat box I cannot. Quickly type in the chat box I cannot. Okay, Jasmine Akhtar. Jasmine Akhtar, can you please raise your hand electronically? আপনার raise your hand electronically. Okay, so please introduce yourself here. Presentation then.
All right, so who would like to give a presentation? Please raise your hand electronically. দেখতে চাই কারা কারা প্রেজেন্টেশন দিতে চান এই জায়গায়। Raise your hand electronically. Okay. Excellent. Thank you. Thank you. So, Sabir Khan, please unmute yourself and give a presentation. Hi everyone, Assalamu alaikum. I would like to introduce myself. My name is Sabir Khan. I am from Faridpur. I am a student. My father is a farmer. My mother is a housewife. I was passed of Notre Dame College. My hobby is traveling, and my future plan is go abroad. Okay, excellent. So, Sabir, two things. I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. Excellent. And my future plan is to go abroad. My future plan is to go abroad. Okay, excellent. Laboni Roy, can you please unmute yourself, Laboni, very quickly? Hi everyone. Good evening. I would like to introduce myself. My name is Laboni Roy. My hometown is Khulna, Bangladesh. I'm a student. My father is a job holder. My mother is a housewife. There are 4 members in my family. I was from Gopt Khulna BL College. My hobbies are reading. My future plan is to study in USA. Thank you, sir. Excellent, excellent. Thank you. Samir Shorkar, please introduce yourself. Thanks for floor. Good evening. I am introduce myself. I would like to introduce myself. I am Samir Kumar Sarkar. I am from Mymensingh. I am banker. My father is businessman. My mother is homemaker. I homemaker. I was complete my MSc degree from Maulana Bashir Science and Technology University. My hobby is gardening. My future plan is to go abroad for PhD degree. Thanks to all for listening. Excellent, excellent. Zakia Sultana, please introduce yourself. Hi everyone, good evening. I would like to introduce myself. My name is Zakia Sultana. My hometown is Dhaka. My resident also Dhaka. Currently, I am an assistant lawyer at Dhaka Judge Court. My father was a service holder. My mother was a homemaker. There are 5 members in my family. I was a student of Dholarpur High School. My hobby is gardening. My future plan become a renowned lawyer, and I will see Asan Habib Bhai at Heathrow Airport. Thank you. Thanks for listening. Excellent. Thank you. Naim, please introduce yourself. Hello, sir. Thank you to opportunity to give myself. And I'm Rahman Kazim bin Naimur Rahman, and I am from Chatpur, and I am study in American International University, Bangladesh, and I have 2 siblings, and my father is a household. My father is a businessman, and my mother is actually housewife. And I'm a professional engineer, and my hobby is actually like gardening and travel and also traveling. And I like to I like to traveling, and I enjoy I I like to. Excellent. Thank you. So, how many of you introduce yourself in the breakout room? Kara kara breakout room e giye introduce করেছেন? Type in the chat box for me. I'd like to see. Kara kara breakout room e giye introduce করেছেন? So, look, if you don't try, I cannot help you. যদি আপনি নিজে নিজে ট্রাই না করেন, হ্যাঁ, আপনি যদি গুহায় পালাই থাকেন, আমি আপনাকে হেল্প করতে পারবো না। So, the best way to help you out is
টু ওপেন আপ ইউরসেলফ, রাইট? নিজেকে আগাই আসতে হবে, ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে হবে। এখন আপনাদের ছোট্ট একটা হোমওয়ার্ক আছে, সেটা হলো আপনারা, আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে, কারা কারা ফেসবুক গ্রুপে অলরেডি আমাদের জয়েন করেছেন? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স FB, টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স FB। ওকে, গ্রুপের নাম কি আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান তো, গ্রুপের নাম কি? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, হোয়াটস দ্য নেম অফ দ্য গ্রুপ? IELTS and hassle-free education. IELTS and hassle-free education. Is there anybody? Can you please help me to share the group link? Don't worry, যদি আপনারা সেই গ্রুপ লিংক না পেয়ে থাকেন, আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেই গ্রুপ লিংক পেয়ে থাকবেন। আপনাদের কাজ হলো গ্রুপে জয়েন করে এই প্রেজেন্টেশনটা দেওয়া। কারা কারা আছেন এই প্রেজেন্টেশনটা 100% কনফিডেন্স সহকারে দিতে পারবেন? আমি একটু দেখতে চাই। টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, ইয়েস আই ক্যান। সো যেটা আপনাকে করতে হবে সেটা হলো এই প্রেজেন্টেশনটা কমপক্ষে 10 টাইমস বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একদম স্ট্রেট, তারপরে প্র্যাকটিস করবেন 10 বার, তারপরে এইটা রেকর্ড করবেন মোবাইল ফোনে, ভিডিও রেকর্ড, তারপরে এইটা গ্রুপে শেয়ার করবেন, রাইট? সো দিস ইজ ইউর হোমওয়ার্ক। হাউ মেনি অফ ইউড লাইক টু ডু দ্য হোমওয়ার্ক? প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স হেইস W. ওকে, হেইস W, টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স হেইস W, type in the chat box Hayes W. Excellent, thank you. Type in the chat box Hayes W. All you need to do is you need to introduce yourself. যেটা করবেন সেটা হলো আপনি মোবাইল নিলেন, মোবাইল নিয়ে ভিডিও রেকর্ড করেন। হাই, গুড ইভিনিং, now I'd like to introduce myself. My name is Habib. Da 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 da. Thanks for listening. This is the thing, very 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 small thing. Now যারা যারা হোমওয়ার্ক দিবেন না, I guess your why is not bigger than your challenge. কারা কারা আছেন যাদের why আপনার চ্যালেঞ্জ, আপনার প্রবলেমের চেয়ে বড়? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স মি, আইড লাইক টু সি। এখন অনেকেই বলবেন যে স্যার আমার লজ্জা করে, শরম করে, বাট ফর রিলিজিয়াস পারপাস আপনি যদি আপনার ফেস না দেখাইতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি অন্যদিকে ক্যামেরা ধরে তারপরে প্র্যাকটিস করবেন, প্রেজেন্টেশন দেবেন। ইজ ইট ক্লিয়ার? সো কারা কারা আছেন যাদের ওয়াই, যাদের পারপাস আপনার প্রবলেম, আপনার চ্যালেঞ্জ, আপনার এক্সকিউজ এটার চেয়ে বেশি না? সো আই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু সে। আপনার যদি, আপনার ওয়াই যদি আপনার এক্সকিউজের চেয়ে বড় না হয়, আপনি এনিওয়ে আপনি সাকসিড করবেন না লাইফে। আই ক্যানট হেল্প ইউ, রাইট? আপনার ওয়াই হইতে হবে আপনার এক্সকিউজের চেয়ে, প্রবলেমের চেয়ে, ইস্যুর চেয়ে বড়। So I believe that you're gonna do it, right? So how many of you like to promise me you're gonna do the homework and you're gonna submit your homework in the Facebook group before coming to tomorrow's class? আগামী ক্লাসের আগেই আপনারা হোমওয়ার্ক কারা কারা দিবেন? প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স I promise. Quickly type in the chat box I promise. Very quickly type in the chat box I promise. Okay, excellent. So আজকের ক্লাসটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে ফিডব্যাক দেন। So is it outstanding? Is it excellent? Is it okay? Not bad at all. Type in the chat box. আজকের ক্লাসটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে? Is it outstanding? Is it excellent? Is it okay? Is it is not bad? Type in the chat box. I'd like to see. Thank you. Thank you for your feedback. Now I'd like to take 1 or 2 questions. আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? আমি একটা কিংবা দুইটা কোশ্চেন নিব। Already I have taken almost 2 hours, right? So how many? Okay, can you please lower your hand? সবার হাত নিচু করে ফেলেন। Lower your hand, otherwise I cannot see. Please lower your hand. Lower your hand. And if you've got any questions, just raise your hand. যদি কারো কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে তাহলে আপনার otherwise lower your hand, please. Okay, Anwar Hossain, what's your question? আপনার কোশ্চেন কি বলেন তো? আসসালামু আলাইকুম, আমাদের ক্লাস শিডিউলটা একটু দিয়ে দিলে ভালো হয়। Exactly, প্রতিদিন সেম সময়। Thank 2 you. o'clock 2 o'clock UK time. I think 8 o'clock Bangladeshi time. Excellent. Any questions for Masood Rana? Masood Rana, please. What's your question?
Sorry, what's your question, Masud Rana? Can you please repeat? Okay, Laboni Rai, what's your question? স্যার আমাদের নেক্সট হোমওয়ার্ক কি ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ এই টপিক নিয়ে ভিডিও করে দিতে হবে গ্রুপে? জি জি, এটা দিয়ে ভিডিও করে ফেসবুক গ্রুপে আমার টিম আপনাদেরকে লিংক দিয়ে দেবে, ফেসবুক গ্রুপে আপনারা আপলোড করবেন ভিডিও করে। নেক্সট কোশ্চেন, ফাহাদ হোসাইন। হ্যাঁ স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে মানে ওভারঅল কি 6 পাওয়ার, মানে ওভারঅল 6 and no and less than the 5.5 or 6? ওকে, সো 95% ইউনিভার্সিটি তাদের রিকোয়ারমেন্ট হলো ওভারঅল 6, নট লেস দেন 5.5। তার মানে হলো কোনো মডিউলে আপনি 5.5 এর নিচে পেতে পারবেন না, ওভারঅল 6 হইলে হয়। ওকে, নেক্সট। স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। সো শেখ আব্দুল বাশার, হোয়াটস ইউর কোশ্চেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমাদের নেক্সট ক্লাসটা কবে হবে সেটা মানে ডেট শিডিউলটা যদি জানাইতেন। আজকের পর থেকে 12টা ক্লাস কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকবে, কোনো বন্ধ নেই, এক্স্যাক্টলি সেম প্লেস সেম টাইম। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন ফ্রম মাসুদ রানা। স্যার, হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার ক্লাস শেষে যদি ম্যাটেরিয়ালস গুলা স্লাইড গুলা শেয়ার করে দিতেন তাহলে আর একটু উপকার হতো। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং দিস কোশ্চেন। আমরা একটা বই প্রায় শেষ পর্যায়ে নিয়ে চলে আসছি, আপনারা একটা কোর্স মেটেরিয়াল পাবেন, এটা রেডি হলে আমাদের টিম আপনাদেরকে জানিয়ে দেবে এবং আপনাদের কুরিয়ার করে পাঠাবে। ওকে, সাকিব আহমেদ, লাস্ট কোশ্চেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি তো ক্লাসটা পাই নাই, আমার অন্য একটা ক্লাসের কারণে। এই ক্লাসের রেকর্ড ভার্সন কি পাওয়া যাবে পরে, অথবা ইউটিউবে পাওয়া যাবে? এক্সেলেন্ট। সবাই একটু খেয়াল রাখবেন, আমাদের 2টা ইউটিউব চ্যানেল, আপনাদের এই ক্লাসগুলো রেকর্ড হলো হ্যাসেল ফ্রি কনসালটেন্সি। সবাই একটু টাইপ করেন তো চ্যাট বক্সে, হ্যাসেল ফ্রি কনসালটেন্সি, হ্যাসেল ফ্রি কনসালটেন্সি। আপনারা এই ক্লাসগুলো ওই জায়গায় সবকিছু রেকর্ডিং পাবেন এবং অ্যালবাম আকারে পাবেন, অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস। বাট আই রিকমেন্ড অলওয়েজ কাম টু দ্য লাইভ ক্লাস, ডু অন জুম। ইফ ইউ মিস ফর এনি রিজন or your why is not bigger than your excuses, go to YouTube and watch from there. Sorry, I didn't mean it to you. Okay, so আপনাদের why যদি আপনাদের চ্যালেঞ্জের চেয়ে যদি বড় না হয়, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউটিউবে সবগুলো ক্লাস করতে পারবেন। I was supposed to take the last question. Okay, Shojib, last. আদাব স্যার। স্যার আমি আমার একটু ইনফরমেশন শেয়ার করি। আমি আসলে 2014 সালে আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি। তো আমি এখন যদি মাস্টার্সের জন্য আমি আর একটু বলি, আমার হচ্ছে 3 ইয়ার ব্যাচেলার আর কি। এখন আমি মানে 2-একটা এজেন্সির কাছে গেছিলাম, ওরা বলছে যে মানে 3 ইয়ার ব্যাচেলার্স থাকলে নাকি পাস কোর্স যেটা ওই মানে কোনো ইউনিভার্সিটিতে পাওয়া যায় না, এরকম হয় না। তো আমি আবার 14তে মাস্টার্স করার পরে এখন পর্যন্ত একটা ব্যাংকে জব করতেছি। তো এই ক্ষেত্রে কি আমি মানে যদি বা ইউএসএ বা কানাডাতে কোনো কলেজে কি বা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমার? সজীব, আপনি বলছেন আপনার 3 ইয়ার্স গ্রাজুয়েশন, ফার্স্ট কোর্স ডিগ্রি এবং আপনার মাস্টার্স করা আছে? জি জি জি, আপনি পারবেন। আমাদের এই বিদেশে পড়াশোনার ব্যাপারে একটা ক্লাসই হবে। আমাদের যে চিফ অপারেটিং অফিসার নাফিজা আঞ্জুম, তার হাত দিয়ে 160টা ভিসা হয়েছে ইউকে, ইউএস এবং কানাডা। তিনি আপনাদেরকে হেল্প করবেন, একটা সেমিনার নেবে প্রথমে, তারপরে আপনাদের সাথে 1-to-1 কাউন্সিলিং হবে। এটা হলো আপনাদের জন্য বেনিফিটেড কিনা, টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, বেনিফিশিয়াল অর নট। আপনাদের 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 যেটা করতে হবে সেটা হলো প্রতিটা ক্লাসেই করতে হবে, প্রতিটা ক্লাসে ইম্পর্টেন্ট। সো প্লিজ মেক শিওর আপনারা অন টাইমে ক্লাসে আসেন এবং ডোন্ট মিস ইভেন এ সিঙ্গেল ক্লাস। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে যেটা আপনাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, সেটা হলো নেক্সট ক্লাস যদি আপনি করেন, আপনি
ইংরেজিতে যা বলতে চান এইটার 80% বলতে পারবেন। টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স 80%। আই রিপিট, অনেকেই হয়তো শুনছেন বাট বিশ্বাস করেন না যা আমি বলছি। আগামী ক্লাস করার পরে আপনি ইংরেজিতে যা বলতে চান এইটার 80% কথা আপনি বলতে পারবেন। সো টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স 80%। ওয়ান মোর থিং, আপনাদের এই আজকের ফার্স্ট ক্লাসটা যারা ফিডব্যাক দিয়েছেন, এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ, আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। আপনাদের যেটা দরকার সেটা হলো ভালো একজন স্পিকিং পার্টনার দরকার। সুতরাং আপনার যে বেস্ট ফ্রেন্ড, আপনার যে বেস্ট ক্লাসমেট, আপনার যে বেস্ট কলিগ, তাকে নেক্সট ক্লাসে নিয়ে আসবেন যাতে আপনারা দুজন একসাথে প্র্যাকটিস করতে পারেন। সো হাউ মেনি ফ্রেন্ডস ইউ ক্যান ব্রিং টু দ্য নেক্সট ক্লাস? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। কতজন ফ্রেন্ড, কলিগ কে আপনি নিয়ে আসতে পারবেন নেক্সট ক্লাসে? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। ইজ ইট 1 2 3 4? আপনাদের নেক্সট ক্লাসে আপনাদের যে বেস্ট ফ্রেন্ড, আপনার যে বেস্ট কলিগ, আপনার যদি ফ্যামিলি হয় আপনার ভাই অথবা বোন, তাকে ক্লাসে নিয়ে আসবেন যাতে সেও আপনার সাথে ক্লাস করতে পারে এবং আপনার সাথে প্র্যাকটিস করতে পারে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর জয়নিং টুডেস ক্লাস। আই প্রমিস I will not take a longer class anymore. This was the first class, that's why I have taken so much time. Next class would be around 60 minutes. So thank you. Assalamu alaikum everyone. Allah Hafiz. Stay well. See you tomorrow. See you tomorrow at the same time.